hào phù mì trái không cá bớt sọ buộc hạt sầm riềm rồi dương nơi lơ tận chân dương miên dương anh miên tập hiệp trong bây giờ anh miên đây giờ miên kêu ấy để tham miên tầm lại để chìm tôi làm để kia nhóm bạch láng tập pray hay từ đi khơi sắp cái từ sang mông vô một bánh mai nó tiếp đập bài hay đập bài hay đêm chan đêm ấy hết bón tập pray từ vô tray được ở đáy tray nó miền đó bên tay lụm nhịp chừng lưng dừng lợi chạm được lá những lúc cơ là là ngày bật láng nhưng mà tên tiền chứ nhưng ai cậu bọc tiền bởi hay chui lên chan hết ai giờ tới nhưng ai bỏ cả con anh hay xem ăn thì hơi thơm đa hay nhà mình lui cột con Catherine cua rư riêng ong lê ấy xem mình cho hai dân tiền thơm đa hay mau quên hay nhưng Oscar Sala Bai Story Cambodia used to be known as this land of tragedy where this terrible, terrible thing had happened. And Cambodians had largely internalized that. And I think their internal narrative, it was a narrative of genocide and tragedy and loss and victimhood, really. And what I see now that's so encouraging is, Cambodia today is a very young country with a very young population, and the young generation of Cambodians they're breaking the mold. They're changing the narrative, as I like to say. They're optimistic about the future. They have a sense that they can make the future for themselves better than what life was like for their parents and for their grandparents. Để sao tầm mai nhóm cái là nhóm cái tam chật nhóm bởi nhóm trong phụ ấy cái nhóm ta cái đô lộ chú ai lui từ tinh con mình ấy riêng hay nhóm cơ sầm ba chật sầm bay ta lợi đầm bông nhóm mau xiêm riệp nhóm chỉ con mau xiêm riệp nhóm Oscar Sala Bai Story hay chỉ lợi đầm bông này mau xiêm riệp tại anh mau chi The great thing about Sala Bai and the way it fits into what I'm describing as this changing narrative is Sala Bai takes these students from very poor rural areas, the poorest of the poor really, and gives them a wonderful and practical education that guarantees a job and employment at the end. And these students, they're so hungry for it. They suck it all up and, get every bit of value that they can out of it. And then they go out, they get a good job, they make a better life for themselves and their families. But every last one of them sends money back to the village. So they're having a positive impact
in both directions. Providing education and training. That's the core mission. But we've always done it with 70% girls. For us, it was really important because girls, as you know, in Cambodia, or as any poor country, girls are always the most vulnerable. Money-wise, we take students that come from families that live with less than $300 a year. It's tough for Westerners to imagine what you could do with less than $300 a year for a whole family. But what is the most striking for me is that there's no infrastructure, there's no road, there's nothing, and for these people to develop is just impossible. Sex trafficking and labor trafficking, those are very, very real risks for young people living in the isolated rural parts of Cambodia. Employment is a real challenge for young people in Cambodia. 250,000 young people in general come into the job market every year. Now, Sala Bai has hit the sweet spot. They've identified where the jobs are going to be available and provide very, very high quality training for precisely the jobs that are available. That's the most important thing. When you ask young and poor and people coming from very underprivileged families, you do not offer them a training without a job. So our first mission really is to find them a job. Chỉ tu tới ở vậy là dương bằng riêng nơi tin ní dương bắt đầu nơi tin ní cứ sầm đại từ lớp bộ lại cái chứ không mấy ở miền lại là standard chứ nó về chỉ bảo sân chỉ không con sa sam sập pí nè để còn trên đây còn ai thực can ở tai phai sạm ban sưng thả bây giờ rung thập bẹ cả đá cho bất chỉ sập bài chất. Lâu nhom thưa nơi high-tech suite hậu thá chỉ research mình nè. Ở vậy để nhom em mua đạp phép cứ nhom cứ tha nhom miên càng nghĩ hay nhom ai điên to tiệt bán hay nhom từ cầm thà na cốt về nhom job với nhom miên smart phép nhom ai to đi là quán của trường này tiệt hay tìm sao được hai cái mốc cứ kê tra can này và job nơi sẽ còn chia lại chẳng nhom cứ tha nhom đừng riêng nhom ở trong tụ về liền bên đó tha nhom chắp job nhom trong riêng ấy dành tiết với nhom ai miên smart phép cứ thành nhóm ai chia diêm tụi bay viên bạn đang cứ thành nhóm chia diêm ca Sala Bai xe trên Sala tây tiết cứ Sala Bai chứ Sala mùi để chui sơ cây cỏ để đăng ta sơ nó miên smart phê anh miên đuôi riêng to hay chui bị xe bông phọt miên Sala ai đi thà ai bị xe đi Sala Bai
It's a development program meant to fight poverty, but it is so efficient, so fast, that we see right away the result. The only handicap of these people is to be poor. They're bright, they're intelligent, and they're motivated. I think meeting the students. Last week I was in Phnom Penh and we met a chef de rang in a restaurant who told us he had studied at Sala Bai, and he told me I was born in Sala Bai. So what can you say after that? I mean, it's amazing. There's no kind of bad day that you ever have that can't be made better by going and interacting with the students at Sala Bai, right? Nhómឈ្មោះកងពេជ្រនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដ៏ល្អខ្ញុំឈ្មោះតែសុផាតនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំនឹងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកគេហកិច្ចម្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារមួយដែលខ្ញុំបានបម្រើការងារនៅទីនោះខ្ញុំឈ្មោះហេបញ្ជានៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់បានការងារមួយដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវភាពឲ្យបានធូរធារប្រសើរឡើង